На даний момент в результаті падіння гелікоптера на дитячий садочок в місті Бровари загинули 18 людей, серед них 3 дітей. Більше 20 людей знаходяться в лікарні, в тому числі і діти. Декілька з них в реанімації. Зараз продовжують ДСНС свої роботи по розбору завалів. Дай Боже, щоб з дітей чи дорослих не було, але все ж таки працюємо швидко для того, щоб якнайшвидше дістати перекриття, які впали в дитячому садочку в одній з секцій. Ми підтверджуємо загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ, міністра Монастyrskyi, також заступника міністра Єніна і держсекретаря Міністерства внутрішніх справ. Look, it's a tragic loss of life. So far there's no evidence of anything other than a tragic accident. I spoke to Minister Reznikov this morning to pass on the government's condolences. He was with the Minister of Interior only yesterday, and I think it's just very sad that this happened. But it doesn't change our resolve, our prayers, with obviously with their families, but also the Ukrainian government is determined to continue with resisting Russian invasion, and we're here to support. Young guy, very patriotic guy, do it a lot of things for Ukraine and make a police reform in Ukraine, and it's actually big tragedy for Ukraine, for his family, and also children. People want to invest in Ukraine, and in this right now, actually, to invest in the country which in the middle of the war is huge risk. And but we're talking today for day after tomorrow, and it's very important to have a master plan, to have a roadmap, what we have to do, and because success of Ukraine is the best answer. Success of Ukraine is the goal for our partner, for everyone who trusts in our homeland.